Ngwira. Na zaka 85. Karamuno mwampo. Chifi mafuta. Otayamika chifuka nirije marundi. So nkwendera ntekere maji. Kanto aka kantandize udine ukakale ngatwikanga pamutisha sonore ruchite kujiza. Nikamuzi mwandani mwachokani chifi mafuta zaka 23 years nonga zikomo pampasa menena ndira siku ya lero zikomo kwambiri mulungu asogolere pazimene anikozera chimanika ngota utapamazi chifukwa ndine munthu olemala na badbatere na sitroko yake pamene nandira mphaso ini zipita nekha ukatapa mazi ive kana nofika nawo kuno kajana kuteli yose amene nikutezapo. Nalanga ndine ya Mwanza, nichokera pamuzi pa John Chief Munukwa. Ninabadwa pa chaka cha 1968 mJanuari. Nikuthokoza kwambiri chifukwa cha thandizo limene boma latipasa. Budiza iyi izanithandiza koposa chifukwa sinimakwanisa kunyamula budiza pamutu chifukwa chakuti ndinali ndi matenda a stroke. Budiza yabwino ndipo niyendesa bwino mopandaso kuponya mopandaso kugwa koma nimati nikanyamula pamutu budiza kakhale mgomo nimafuna kugwa nawo koma budiza imene anipasa iyi ayi ndizokondweresa kwambiri. Aboma mwagwira ntchito, Mulungu wamphamvu zonse akudalitse. Nalanga Neroida Tawete nkhala pamuzi pa Chipezeyani Chifi Munukwa. So nankhala zaka zanga na 54 years. Oleze na mavuto kwatapa manzi kuvutikira kuyenda mendo manja amaso mutu onyamulira. So poti thandizako mabudiza kutodonsa ala khala wayamikira ngako. Kuzaona tinzako mzamba ukwaniriso tapa manzi kuti nsebenzeze ntchito pano pa nyumba panga. Kuti mathandiza aba asalekeze pamene apa akhali nditu wachipitirizira nditu usogolo. Akhala wayamikira. Netaine tumbewe zaka zanga 64 nikhala mwachibete chifi chinunda nayamikira pasapomwera mazi ndinewokondwa ni munthu osayenda chiyamiko changa chikheleme musi koma kwambiri ali mvutika pita kumazi mwendo nilibe soto mwani pasakotemwe tangati moyendesa ngati njinga nathokoza Mulungu afunika adalise pazimene mwatikozera imwe zambiri nilibe koma changa nchithokozo zimene mwatikozera zikomo. National Andy, Stephen Piri, Madam Yenene Violet Piri. I'm almost now 77 years of age. She is 68. This is Maduen village, Chief Munukwa, Chipata. The problem started in 99, that she cannot manage to carry anything heavy, unless something right. Even when going to the field, she has to use the back, not at the head. The head started paining. For sometimes we thought it was something like malaria, but it continued up to this time. So when she carries something, she cannot sleep. This container will help much because, as I can see, 30 liters as we are, it's a great help. It can help even for the cooking, even washing. It's easy because even the boho is not very far from my place here. It will help her much
yani karibu ndehesi